બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ એસએમબી રેસિપીઝ. એસએમબી રેસિપીઝમાં આજે આપણે વેજીટેબલ ફ્રેન્કી બનાવતા શીખીશું. સ્ટેપ 1, ઓઇલ, ginger garlic paste. Next, potato, boiled and smashed. Chili powder, गरम मसाला, चाट मसाला, salt to taste. Mix well. આ આપનું મિક્સર રેડી છે. નેક્સ્ટ, આ મિક્સરને આપણે 4 ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશું. આ આપણે 4 ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લીધું છે. હવે આપણે આને બટર સાથે કુક કરશું. નેક્સ્ટ, આપણે પેન લીધી છે. એમાં આપણે બટર એડ કરશું. અને આપણે જે ટિક્કી બનાવી છે 4, અને આપણે શાલો કુક કરશું. ઓકે, આ આપની ફ્રેન્કીની ટિક્કી રેડી છે. આપણે આને 2 to 3 મિનિટ માટે જ કુક કરવાનું છે. આપણે આપણી ટિક્કી પર સ્પ્રેડ કરવા માટે આ પાણી બનાવશું. આમાં આપણે મેંગો પાવડર, ગરમ મસાલા અને રેડ ચીલી પાવડર લીધું છે, અને આપણે પાણી એડ કરશું.
આ આપણી ફ્રેન્કીની રોટી છે. આજે આપણે ટિક્કી બનાવી એ છે. આ જે મસાલા વોટર આપણે બનાવ્યું એ વાળું છે. एकदम हल्कू स्प्रेड करजो. नेक्स्ट ऑनियन, અને લાસ્ટ ચાટ મસાલા. ઓકે, આ આપની વેજ ફ્રેન્કી રેડી છે. આપને हमारो वीडियो पसंद आवे तो ज़रूर लाइक અને શેર કરજો. ऑल्सो SMB रेसिपीज़ ની यूट्यूब चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करजो. शुक्रान.